அப்படின்னா யூட்ரஸ் சுற்று அந்த டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இம்யூனிட்டி வைஸ் பேஷண்ட் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறது கஷ்டம். கொஞ்சம் women they are very scared about sex. The man nearing women itself, they will go into a spasm sort of thing. அதுக்கு பேர் வெஜினிசம்னு சொல்லுவோம். ஓவரிஸில் வந்துட்டு எய்தர் இப்போ PCODs தான் is the biggest problem affecting almost 80% of the women. ஸோ அந்த PCODயில் என்ன ஆகிடும்னா, hello everybody, I am Dr. Sumitra Devi, consultant gynecologist associated with bewellhospitals, Ambattur. So in the series of infertility நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அதில் வந்துட்டு மேல் ஃபேக்டர் இன்ஃபர்டிலிட்டி பற்றி நாங்கள் பேசியிருந்தோம். இப்போ we are going to talk about the female infertility factors. So female infertility factors usually வந்துட்டு நம்ம ஆக்சுவலி 1 year இப்போல்லாம் வந்துட்டு வேர்ல்ட்லேயே வித்தின் 4 months வித்தின் 5 months ஆஃப் மேரிட் லைஃப் வந்து கேட்குறாங்க. இல்லை குழந்தை இல்லை, வி வாண்ட் டு ஹாவ் எ பேபி, வாண்ட் டு ஹாவ் எ பேபி. நோ, தட் இஸ் வெரி வெரி ராங். ஈவன் தோ வி ஹாவ் ப்ரோக்ரஸ் ஸோ மச் globally, but then still the female is put into the answering position why baby is not formed என்றது வந்துட்டு ஃபீமேல் மேலேயே அந்த burden ஆகுது. So mainly we are going to talk about the female causes of infertility. So female causesல வந்துட்டு female reproductive organs இருக்கு. uterus, tubes, ovaries, cervix, vagina. So these are the reproductive organs of the female. So இதில் எந்த ப்ராப்ளம் ஆனாலும் it will affect the infertility. First வந்துட்டு we come to the regular things like as a couple how they are. இப்போ வெஜைனஸ்மஸ் வெஜைனால இருந்து வரும். ஸோ வெஜைனா வந்துட்டு என்ன ஆகிடும்னா, கொஞ்சம் women they are very scared about sex. The man nearing women itself, they will go into a spasm sort of thing. அதுக்கு பேர் வெஜைனிசம்னு சொல்லுவோம். அங்கே இருந்தே ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் ஆகும். some women are not able to consummate also after marriage. So வெஜைனால அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். அந்த ப்ராப்ளம் இஸ் a very easy problem. It doesn't require so much of treatment except that it can be done by counseling. So psychological counseling அதெல்லாம் பண்ணோன்னா that vaginismus will be going off. Then again the next is the vagina is a small vagina or there is imperforate hymen and all that can be dealt with surgery, or we can enlarge the vagina using some surgical techniques. Then next cervix வரும். cervix என்ன ஆகும்னா, cervix ஒரு mucusன்னு ஒரு இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். And what happens to the mucus is cervical mucus will sometimes produce antibodies to sperms. That may be a cause of infertility. Okay, then afterwards next we will go to the uterus. Uterus as such is not directly responsible for infertility, but there may be fibroids in the uterus, especially if the uterus it is there inside the cavity of the uterus. Sometimes even after fertilization of the egg it is not able to implant itself. So that is the uterine cause, like fibroids, like septum and all, which can be dealt surgically. Then the next is the tubes. Now the tubes is very very important because it is going to collect the egg from the ovary and have the fertilization in the tube only, and then it is going to come and implant into the uterus. So the tube is very very important. That one, sometimes what happens when there is an infection for the women, which is usually very common, so the tube's motility, we call the tube muse with the egg, so that is impaired. So that we have to look into. Then next is the ovary. So in ovary what happens is, ovaries are where the follicles are. Follicles na eggs nu solluvom, adu colloquially eggs nu solluvom. So we call in scientifically we call it as follicles. So follicles develop agudhu. Ovum, that is the egg is ruptured from the follicles and the egg vandittu is collected by the fallopian tube and it goes and it gets fertilized in the tube la dhaan fertilization agudhu. Adukaprom and the fertilized egg vandittu
யூட்ரஸில் இம்ப்ளான்ட் ஆகுது. ஸோ ஓவரிஸ் இப்போ நம்ம யூட்ரஸ் வரைக்கும் வந்துட்டோம். டியூப்ஸ் எப்படி இன்ஃபர்டிலிட்டி காஸ் ஆகுன்னா டியூபல் மோட்டிலிட்டி ரெடியூஸ் ஆகிடும். டியூபல் மோட்டிலிட்டி ரெடியூஸ் ஆகிடும் எப்படின்னா எனி இன்ஃபெக்ஷன்ஸு, சம்டைம்ஸ் ஷார்ட் டியூப் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ டியூபல் ஃபேக்டர் இஸ் அ மெயின் ஃபேக்டர். அதுக்கப்புறம் ஓவரீஸில் வந்துட்டு எய்தர் இப்போ பிசிஓடிஸ் தான் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் அஃபெக்டிங் ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் த விமென். ஸோ அந்த பிசிஓடியில் என்ன ஆகிடும்னா மெனி இம்மெச்சூர் ஃபாலிகல்ஸ் ஆர் தேர் வித் அ திக் கோட்டிங், அவுட்டர் கோட்டிங் ஆஃப் த ஓவரி. ஸோ த follicle which grows, it is not able to rupture the thick capsule, so egg is not released and adanaala infertility agum, irregular periods agum. So PCOD is one of a factor causing infertility. Adilama hormones are secreted in the ovaries. So imbalance of the hormones like FSH, LH nu solvanga, adella vandittu imbalance irundhaduna kudo it may cause infertility. ஸோ இப்போ ஒரு லேடி வராங்க, நான் எங்ககிட்ட வராங்க, மேடம் ப்ரெக்னென்ட் ஆகலை. ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க் வாட் இஸ் யர் ஏஜ். ஏஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். Nowadays people are asking for pregnancy at 40 years also. Some people will come very soon, 19-20 yearsல வரவங்களும் இருக்கிறாங்க. So when they come we ask the age of the patient. So more than 40 years again the chance of getting pregnant is reduced to less than 50%. So we tell all those what is the problems. Then next we ask them whether the periods are regular or irregular and kepo. So if it is irregular, it is little bit difficult. So we have to go about correcting the periods and then inducing the ovulation. Okay. And then the next is after the periods we'll ask about the sexual intercourse. What is the timing of the sexual intercourse they have? Some people they won't have at all. Maybe once a week. Once a week na chances of getting pregnant becomes very less. So more than 2 times na chances of pregnancy is more. And we ask them the timing of ovulation. Some people will tell me, we are having contact, we are having everything, but we are not getting pregnant. So that depends, they are not timing the ovulation. Usually in regular cycles, ovulation occurs on 12th to 14th day kulla ovulation is happening. Adu illama when the sperm is released, it has a life of 72 hours, whereas the egg is alive only for 24 hours. So it is very important to time the intercourse. Adu romba nanga we make so much of emphasis when we talk about this. Okay, then what else will happen? What are the factors which cause female infertility? So one vandittu infection edana aayirundaduna, suppose some pelvic infection if it has happened, so the tubal motility is reduced, appave sonna madri, so the thing will happen and the tubal block will happen. Tube block aidum, so the thing won't be happen. Then the next is hormonal imbalance will occur. So hormonal imbalance, PCOD, these all are the common factors, and along with the fibroids and the cervical mucus thickening, all those are the factors of infertility. So how do you investigate a female? Now when the female comes, we ask them to do a hormonal profile. So hormonal profile na hormones like thyroid hormone, prolactin hormone, FSH, LH, AMH, இதெல்லாம் வந்துட்டு like how the hormonal status is there ன்னு பார்க்கறதுக்காக AMH ன்னு இப்போ நியூ ஹார்மோனல் லெவல் இருக்கு. What it shows how much the ovarian reserve is there ன்னு அது நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட். அது நாங்கள் எல்லாருக்குமே பண்ணுவோம். அப்புறம் வந்துட்டு ரெகுலர் அல்ட்ராசவுண்ட். ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் எத்தனை அல்ட்ராசவுண்ட். அல்ட்ராசவுண்டில் யூட்ரஸ் நார்மலாக இருக்கா ஓரளவுக்கு தெரியும். டியூப்ஸ் won't be shown on ultrasound. ஓவரிஸ் will be seen. ஓவரிஸில் வந்துட்டு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் எதனா இருக்கான்னு பார்த்துப்போம். அண்ட் ஓவேரியன் சைஸ் அண்ட் வால்யூம் எல்லாம் பார்த்துப்போம். Then next we will come to how many years they have been married, whether they are having the regular intercourse and all. Suppose okay, we will start na number வந்துட்டு we will start with the treatment. So treatment of the female infertility. Treatment of the female infertility, how it is if suppose ovulation disorder இருக்குன்னு சொல்ல, suppose PCOD இருக்கு, suppose hormonal imbalance இருக்கு, so ovulation is not occurring அப்படின்னா நாங்கள் வந்துட்டு ovulation induce பண்ணுறதுக்காக that drugs called as ovulation induction drugs that we do. இன்னொரு ஹார்மோன் இருக்கு called as prolactin. If the prolactin is more, then what happens is pregnancy doesn't occur. So we treat the
hyperprolactin level by drugs which reduce the prolactin level. Then டியூப்ல எதனா யூட்ரஸில் எதனா இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். யூட்ரஸில் எப்படி இருக்கான்னு பார்த்துக்கணுன்னா அதுவும் ஸ்கேனில் தெரிஞ்சிடும். இஃப் தேர் இஸ் ஃபைப்ராய்டு விச் இஸ் இன் அ டிஃபிகல்ட் பொசிஷன் தட் இஸ் இன் த கேவிட்டி விச் வில் ஹேம்பர் த இன்ஃபர்டிலிட்டினா சர்ஜரி பண்ண வேண்டியது இருக்கும். டியூப் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவேன்னா டியூப் யூஷுவலி வி டூ எ டெஸ்ட் பை ஹெச்எஸ்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்துட்டு இட்ஸ் டைப் ஆஃப் அன் எக்ஸ்ரே வேர் வி கிவ் எ டை டு த யூட்ரஸ்குள்ளே ஒரு டை இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்ப்போம். அது டியூப்ஸ் அழகாக தெரியும். சப்போஸ் டியூபல் ஸ்பில் இருக்கான்னு நல்லா தெரிஞ்சிடும், இல்லை டியூபல் பிளாக் இருக்கான்னு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி டியூபல் பிளாக் இருந்தால் we have to go for alternative methods of treatment. Then usually cervical mucus என்றது நாங்கள் அவ்வளோவா எடுத்துக்க மாட்டோம். ஸோ cervical mucus எதனா ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது. இப்போ எல்லாமே பார்த்துட்டோம், எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது, எதுவுமே தெரிய மாட்டேன்றதுன்னா very rarely in foreign countries and all they do a test called as antibody to sperms எதனா இருக்கான்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் IUIன்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் எண்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது வேர் ப்ளீடிங் அக்கர்ஸ் நாட் அவுட் சைட் இன்சைட் த பெல்விஸ். அப்படின்னா யூட்ரஸ் சுற்று அந்த டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இம்யூனிட்டி வைஸ் பேஷண்ட் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறது கஷ்டம். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் நவ் இன் அ ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் மேரிட், சப்போஸ் ஒரு பேஷண்ட் வராங்க மேரிட் ஃபார் 4-5 years, they've seen all the treatment, ஓவலேஷன் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க, எல்லாமே பண்ணியிருக்கிறோம், எதுவுமே ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா we will do a laparoscopy. இப்போ laparoscopy is called as, it can be used both as a diagnostic tool-ஆகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், as ட்ரீட்மெண்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டயக்னோஸ்டிக் டூலை எப்படி யூஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னா அந்த சின்ன ஹோலில் வந்துட்டு வி புட் அ கேமரா, வி சி த யூட்ரஸ் எல்லாம் நார்மலாக இருக்கான்னு பார்த்துப்போம், யூட்ரஸ் மொபிலிட்டி எல்லாம் நார்மலாக இருக்கா பார்த்துப்போம். தென் த டியூப்ஸ் நல்லா இருக்கா, டியூப்ஸ் செக் பண்ணலாம். எப்படின்னா வி புட் அ இன்ஜெக்டட் டை இன்சைட் த சர்விக்ஸ், அது நல்லா டியூப் அந்த கலர் டை நல்லா தெரியும் ஸ்பில்லிங் அவுட் ஆஃப் த டியூப். ஸோ அப்படின்னா டியூப்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு. ஸோ ஓவரீஸ் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துப்போம். ஓரல் அப்பியரன்ஸ் இந்த ஓவரீஸ் எதனா பாலிசிஸ்டிக் எதனா இருக்கான்னு பார்த்துப்போம். அப்புறம் எண்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்னு நான் முந்தி சொன்ன மாதிரி எதனா டெபாசிட்ஸ் எதனா இருக்கா யூட்ரஸ் பின்னாடி, அந்த பிஓடின்னு சொல்லுவோம், அதில் எதனா இருக்கான்னு பார்த்துப்போம். ஸோ ஹேவிங் எ லாப்ரோஸ்கோபி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இதில் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும்னா சப்போஸ் எதனா சின்ன ஃபைப்ராய்டோ சின்ன பாலிப்போ இருந்தால் அதை எடுத்துடலாம். டியூபல் பிளாக் இருந்தால் கொஞ்சம் சிம்பிள் பிளாக் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு யூட்ரைன் கேத்தட்டர்னு இருக்குது, டியூபல் கேத்தட்டர். ஸோ அது ஓப்பன் பண்ணி அந்த டியூபை கைட் பண்ணி டியூப் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ண வைக்கலாம். சப்போஸ் தெர் இஸ் பிசிஓடி, அது வந்துட்டு நம்ம we can do a puncture. அதுக்கு வந்துட்டு ஓவேரியன் ட்ரில்லிங்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் டாக்டர்ஸ் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் டாக்டர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு 4-5 ஹோல்ஸ் போட்டோன்னா த நெக்ஸ்ட் சக்சீடிங் பீரியட்ஸ் they'll have a higher chance of pregnancy. அப்புறம் எதனா எண்டோமெட்ரியோசிஸ் விச் இஸ் இன்டர்ஃபியரிங் வித் த ஃபர்டிலிட்டி இருந்ததுன்னா அந்த எண்டோமெட்ரிக் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் பேர்ன் பண்ணிடும். இதெல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் லாப்ரோஸ்கோப்பியில் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்துட்டு ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட், டேப்லெட்ஸு, மெடிசன்ஸ் அண்ட் சர்ஜரி, தட் இஸ் லாப்ரோஸ்கோப்பி.